Yeah, hello. I'm Patrick Paul. I'm the chairman of DKMS in India. And DKMS is an international organization, but we are very much dedicated to help patients in India. And we ask you all to come forward to register under DKMS here in India to help more patients who are suffering on leukemia or other blood cancer or blood disorders. Thank you. நான் டாக்டர் அருணா ராஜேந்திரன், ஹெமட்டாலஜிஸ்ட், மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ சாம்னு ஜான் அவருக்கு ப்ரைமரி டயக்னோசிஸ் வந்து போன் மேரோ ஃபெயிலியர் சிண்ட்ரோம், aplastic அனீமியா. அதுக்கு வந்து போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் 3 years பேக் நடந்தது. ஸோ இன்னைக்கு அவரோட டோனர் அவரோட ரத்த சம்மந்தப்படாத ஆனால் ஜெனட்டிக்லி மேட்ச்டு டோனர் அவரை மீட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இன்னைக்கு அவர் ஆஸ் அ டிசீஸ்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகி and he is living a normal life. சரி, யார் வேணா யூஸ்வலா பிளட் டொனேஷனுக்கு என்ன கிரைட்டீரியாவோ அதே வந்து ஸ்டெம் செல் டொனேஷனுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ அப்போ less than 40 years இருக்கிறவங்க நம்ம இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டெம் செல் டொனேஷனுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். DKM is only organization for stem cell registry or other organizations are there? Second question is, you only work with government hospitals or you work with private hospitals? Maybe I can answer the first question. The first question, no, there are other registries also worldwide and also in India. But DKMS is the largest registry worldwide. So you work with government hospitals or private hospitals? No, we registered more than 30 million donors worldwide. In India, 3 lakh plus. From Tamil Nadu, 16,000 so far. And from Chennai, 4,500. Sir, around waiting list, and each hospital will have a waiting list. So currently we have around 40-50 patients wait listed for transplant. ஆனா இது வந்து the number வந்து constant இல்ல, the number actually is a big number, but எங்க ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ wait listed 40 to 50. So இல்ல, அவங்க வந்து பிளட்டோ ஸ்டெம் செல்லோ பிஎம்டி முடிச்சு இப்போதைக்கு மெடிக்கலி they are not allowed to donate இப்ப கரண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி. And DKMS, to answer your question, DKMS is working with any hospital in India. It doesn't matter if it's a public or private hospital. And sir, so registration and the so their question is, so if a donor wants to register, what are the methods of registration? Is it through internet or? Yeah, there are 2 methods. One is that we have, for example, university drives, so we're going to a university and introducing our course, and then they are allowed to register if they want to. Or you're going on our website, DKMS India, and there you can, on the right corner, on top, you find a button where you can just click register. Then you're going through this registration process, and in the end, we will send you a kit at home. Kit means there are buccal swabs in it, so you're swabbing on your cheek, putting it back in the envelope, and after that you're signing the consent form, sending it back to us, and then you actually register. Age limit is 55, so from 18 to 55. So for donor, it's for patient, donor has to be only from India, other countries also can get donors. Like I said, DKMS has registered more than 13 million, and there was a time where most of the patients in India got actually an international donor. Why? Because there was no Indian donor available. But because of ethnicity, because of the HLA type, it's actually required to find more Indian donors, because then only you will find potential matches. When you talk about donors, only fixation like girls more, women more, or men more. If you have any Gender doesn't matter though. gender doesn't matter. The weight is matter, so the criteria are 18 to 55, and someone should weight more than 40 kg, and some women challenges, and you cannot donate during a pregnancy. Thank you. So, when it comes to funding, you talked about funding there, like government. So when the patient doesn't have the necessary funding options like government insurance, so
So what can be, if they don't have health insurance, what could be the cost? So, for patients who don't have public health insurance, there are many schemes which covers these patients. So, ESI provides funding for their own patients. If they are registered with ESI, the funding is available. Similarly, for rare diseases, Children's Hospital is considered one of the 10 centers for Center of Excellence in Rare Disease. So we get central government fund through the rare disease program, which funds up to 50 lakhs per patient for the entire treatment package. They sponsor up to 50 lakhs, either one time or spread over years based on the primary disease. So we also have funding from DKMS as a. They also support DKMS India supports up to 4.5 lakhs per transplant. And we also have other NGOs who support not up to the level of DKMS, but who also provide additional support for the transplant program. So today, non-availability of funding is a rare scenario. It is not common as it was in the past. சர்வைவர் வந்து மெடிகேஷன் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும், எதுவுமே தேவையில்லை சார். ஒரு 80% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு மெடிகேஷன் தேவைப்படாது சார். லாங் டேர்ம் மெடிசன் அவங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 1 year 2 years வரைக்கும் எடுப்பாங்க, அப்புறம் மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அவங்க பாடி அது பேர் ஹோஸ்ட் கிராஃப்ட் டாலரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். 2 செல்லும் ஒன்னா இருக்க பழகிடுச்சுன்னா நம்ம செல்லை ஸ்டாப் பண்ணிட முடியும். ஆனா பண்றவங்களுக்கு ஏதாச்சும் உடல்ல பாதிப்பு ஏற்படுமா, ப்ராப்ளம் ஏற்படுமா? செகண்ட் क्वेश्चन வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுல கேஸ்ல வந்து ஏதாச்சும் காம்ப்ளிகேட்டடா ஏதாச்சும் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்களா ட்ரீட்மென்ட்ல? ஸோ இப்போ வந்து 10,000 டோனர்ஸ் பர் இயர் வேர்ல்டு வைடு கிட்டத்தட்ட டொனேட் பண்றாங்க. அண்ட் இந்த டொனேஷன் இன்னைக்கு நேத்து இல்ல, ஒரு இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது ஒரு போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் லாஸ்ட் 50 இயர்ஸா எவால்வ் ஆயிருக்கு. பட் லாஸ்ட் ஒரு 3 decades அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-30 வருஷமா நிறைய பேர் வேர்ல்டு வைட் டொனேட் பண்றாங்க. அவங்களோட டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒன்றும் லாங் டேர்ம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இதனால வரதில்லை. அவரோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எப்பயுமே aplastic anemia டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து எங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடியும் போல ஹாப்பியா இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ராசஸ் வந்து எப்பவுமே செல் கவுண்ட் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா அவங்க வரனால அட்மிஷன் அப்பயே அவங்களுக்கு பிளட் பிளேட்லெட் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கே அட்மிட் பண்ண முடியும். ஸோ aplastic anemia டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல ரொம்ப சேலஞ்சிங் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே அவங்க பாடியில ஃபங்கஸ்லாம் இருக்கலாம், இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்கா இருக்கனால. இது வந்து சில டிசீசஸ் ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் சார், இது ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இல்ல. ஸோ ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் இருந்தா நம்ம ஸ்பவுஸ் அவங்க பார்ட்னரை வந்து அந்த டிசீஸ் ஃப்ரீயா இருந்தாங்கன்னா அப்ப குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஆக்சுவலி வந்து இதுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அவங்க டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுது. ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளவு மெடிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்கு, இவ்வளவு டெக்னாலஜி இருந்து கூட பெயினோட எத்தனையோ வருஷங்கள் வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு ஆஸ் அ பேஷண்டா என்ன பண்ணணும், இனிமேல் வர்றவங்க என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் இதுல இருக்க மெயின் விஷயம். ஸோ இப்போ இது ரொம்ப கரெக்டான கொஸ்டின் சார். ஆனா இப்போ aplastic anemia டயக்னோசிஸ் வந்து ஒரு காலத்துல ஒரு சேலஞ்சிங்கான டயக்னோசிஸ் தான். டயக்னோசிஸ் அப்பவே கிட்டத்தட்ட 50,000 நம்ம வந்து டெஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டை அட்ரஸ் பண்ணி இப்போ மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ICMRன்னு சொல்றது அவங்களுடைய ஒரு aplastic anemia ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போகுது. அது வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்றது. கெப்பாசிட்டினா நம்ம கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸும் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்றது, இதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ப்ராஜெக்ட். ஸோ இது 15 crore அவங்க ஃபண்டிங் சப்போர்ட் ஓவர் 5 years கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க இதுல அதோட மேன் பவர் சப்போர்ட்டும் சேர்ந்து தான் இப்போ நாங்கள் MMCல இத்தனை பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு MMCக்கு இப்போ நாங்கள் அதுக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமும் பண்றோம். ஸோ aplastic anemia மற்ற மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல எப்படி டயக்னோஸ் பண்றது, அவங்க கெப்பாசிட்டி டு டயக்னோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண, இல்லை அவங்க அப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ண எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ண, அதுக்கு ஒரு CUG நம்பர் வச்சிருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு டயக்னோசிஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ணா ரெஃபர் பண்றதுக்கு கால் பண்ணி சொல்லி ரெஃபர் பண்றதுக்காக. டாக்டர், இப்போ பிளேட் செல்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ குறைச்சலா இருக்குன்னு